Wewe usimu. Unaenda WhatsApp. Tunalala hivi kama bei yuko ama nani yako. Si unaenda kwa simu kiasi. Alafu nalala. Nani anatumia simu kujilalisha? Kupata usingizi. Niwe? Ukiai. Kukula nyama. No. Brain needs time to relax. Haya. No screen time. Find alternatives. Tumeshaongea hiyo. Sawa, tuendelee. Because there's a topic I want to na hiyo niyo means munyama mwenye naitwa sexuality. Haya, si mnajua mambo ya LGBTQIA+. Mnajua ina plus. Siku hizi wameongeza 2. There's a plus, it keeps changing. Sio kuongeza, it is always there. Games ama team tofauti. Unaweza kuwa team girl leo ama ukue team boy kesho, ama mimi I think wote mbili niko sawa, ama mimi nafanywa surgery ama napatiwa medication na kuwa mvulana ama vice versa. Hii dunia iko na sisi. Tumeelewana hapo? Are you familiar with Kenyan artists wenye wame declare that they are LGBTQ? Si mnajua ya sexuality, for me it is not lazima uongee na watoto wako. Kwa jii dunia inawaambia kila kitu. Na kila kitu ni freely. Tumeelewana hapo? Sasa hapa mtoto akikuuliza mambo ya ngono, watoto wanatoka wapi? Unawaambia supermarket. Angalia direction yako, ndio nisikuweka on the spot. It's not what you say, it is how you for watoto wapatikane. Ni wewe umeenda kwa brain yako, umeshaenda adult edition. Na mtoto tu anauliza, huyu kamtu alitokelezea wapi? Are we understanding that part? Mtoto, for me it is not easy. I am an auntie and I keep on I am a counselor, but there's someone in my life. Hata kama mimi niko na hii ujumbe inakukuja na surprise. So the next slide, because of time, I want to focus on the main slide that I want you to have. You ingine? Amanda. Who is that? Okay, so we can move on. Vile dunia imetufunza, focus yetu ni the act. Hiyo mambo ya triple darkness, usiku wa manane, how the intimate aspect of sex. This is not the only thing. Sio kitu yote peke yake unafaa kuongea na mtoto kuhusu hii mambo ya sexuality. Hii sexual orientation dunia inakwambia LGBTQ. Wewe ni msichana, wewe ni mvulana, wewe ni hii. Unaweza kuwa mwanaume vile unajieleza ukue kama mwanaume. Gender identity unajiona wapi? The world is focusing on sexual orientation, especially here and here. Lakini mambo ya ngono inaanzia na personality yako. Wewe unajijua. So when you're talking to your child or this teenager or even the teenager, whatever age, mtoto wa 3 years unamwambia nobody should touch you. Now wimbo imechange. This inakuwa kitambo ilikuwa these are my private parts. Wimbo siku hizi imechange. These are my private parts. National side. I know we are in church, but sio usiangalie macho na hivi. Mtoto anafaa kujua ya kwamba personality yake jipende. Wewe uko tall, uko short, uko hivi zote. Wewe ni nani? Values. What are the values? Body purity. My body is the temple of the Lord. Values. Relationship. Girl. There's a time and place. Communication. Jamaa akikwambia usiponipatia mambo ya ngono, nitaenda kujitia kitanzi. Hamwambia I am not responsible for your decisions. I would like to stay pure. Sisi madem tunanyemelea majamaa. What a man can do, a woman can do better. It is not your son going for the girl. It is the girl saying, can you make me pregnant? Because I want to have your DNA. And these are things I'm having. Ni vitu napata kwa session. Tumeelewana hapo? Relationship. Can you have, unaweza kuwa na relationship na mvulana bila mambo ya ngono?
msaidiane na mambo ya ngono itakuwa na time yake. And how, na vile na explain mambo ya ngono ni hivi. Si kuko na moto, si tunajua mambo ya moto. Kukiwa na baridi, Julai, ama kukiwa na baridi, si kunakuwa na either jiko ama hiyo fireplace, depending on the house. Si ikiwa kwa, moto ikiwa kwa jiko ama kwa fireplace, si inasaidia, inafanya nyumba ikuwe warm na kila kitu inakuwa sawa. Hiyo kiberiti ama hiyo sigara ama nini, kwa bush, kwa nyasi ile imekauka, nini inafanyika? Inachoma. Ngono, in the right time, in the right place, with the right person, when you have decided to do it, it is like a fireplace. In the wrong place, wrong time, wrong person, unsure about it, is like a wild fire. Itakuchoma vile haujui vita kuchoma. Haya. Communication. How do they communicate? Socialization. Wewe mwenyewe kwa nyumba, you need to be careful what you're doing in the house. Body image, najipenda. Nywele yangu hadi chini, my footstubishi, najipenda. Self image, hata kama sipendi hesabu inaniletea changamoto, napenda kwa ajili A, B, C and D. I like myself the way I am. Hakuna Faith Mutegi mwingine kama mimi. Experiences. Hapa, how can you be in safe places? Ukienda, what do you call it? Mkienda party, mkienda birthday party, mkienda sleepover, ukienda pahali na uone kuko na keki katikati na hakuna mtu anakula, pengine hiyo ni ya weed. Ukienda pahali unakunywa hata kama ni Fanta, blackcurrant, Coke, lakini wengine wanakunywa pombe. Ukienda msalani na urudi, usikunywe hiyo soda yako, kwa sababu kunaweza kuwa na mtu unajua vile unaweza jifikisha nyumbani bila mtu mwingine kukufikisha. Tumeongea mambo ya ngono hapo. Tumeongea mambo ya hiyo mambo ya sex kwa kitandani ama kwingine. Tunaliona hapo. Wacha kusema na ameweka safety belt ama unataka umwachilie tu aende safari rally bila safety belt. Gari ni afadhali kuwa kwa gari ile inaenda haraka na safety belt ama bila? Ongeeni na watoto wenu. Ukitaka usaidizi, uliza usaidizi. Sawa sawa? Haya, twende chap chap kwa jina, naona time inaisha. Alafu najua ukiketi sana na unaangalia mtu mmoja anatembea hivi na vile. Na kesho ni mambo ya. Sasa, mtoto akiuliza mambo ya how does a baby get, mtoto anafika kwa tumbo aje? Mwili ya especially for wale wadogo. Mwili ya baba na mwili ya mama zinashikana kama puzzle. Puzzle kwa Kiswahili ni tutapata, si ndio? Lakini si wanaelewa nini? Like there is a time and place, mama na mama baba na mama watashikana na wapate mtoto. Mtoto unamuuliza unataka kujua kwa nini? Unarusha swali kwake. Sawa? Ndio ujue anataka kujua nini, amejua wapi. Haya, tutaendelea. Kwa ajili inaona it is 10:02. If your child asks how did the baby get into your uterus, ask your child what they think. Unamuuliza, unafikiria wanafika hapo aje? Ndio ujue ni nini amejua, okay? Inakueleza mtoto amepata ujumbe kutoka wapi? Kutoka internet, mtu, TV, hizo vitu zote. Alafu usipokuwa na swali, unaweza mwambia give me, au usipokuwa na jibu, mwambie nipatie time, tutaongea. Tumeelewana hapo? Ukienda kwa choo unasema Mungu nipatie ujuzi. Ingia Google, nipigie, niandikie SMS, fanya kitu, alafu naambia kesho tutaongea. Haya, chap kwa ajili ya time. Hii kubreak in small, usipoambia mtoto ama ukiifanya ikuwe mysterious. Curiosity killed the cat. Mtoto apata vitu zile umeficha, uko umeficha vizuri, lakini mtoto alipata, alijua umeficha aje? Si wanatafuta. So usipomwambia na anataka kujua, atatafuta namna ya kujua. So mwambie with your values. Haya, we move on. I think I should be coming up. Yes, we are ending. Single parents, ili nilishikilia kiasi in my previous presentation.
So you can move to the slide. But here, I was mainly talking about, the next slide, get support if you, to help you navigate the season you are in. Ukiwa a single parent, na siku hizi ni both father na wabaya. So there's a father, he's either a widower, hizo vitu zote, ama umeachwa kwa ajili ya kukosana. Tafuta mtu wa kukusaidia. Korofishe baba ama mama ya mtoto mbele ya mtoto, alafu usidanganye mtoto ya kwamba alienda Somalia akauliwa huko, alienda. Mwambie kwa sasa mimi na baba yako hatukuelewana, tuliachana na story inaishia kwa sasa hapo. Ndo ningependa tumalizie, tutaweza ongea baadaye. Hata kama ni kwenda kotini ya mama. That is my last presentation, I believe. The last slide. Yes. So those are the main topics. Nimeongea mengi, si ndio? Haya, so ni wakati wa lunch, wakati wa kwenda nyumbani, whatever the case. Swali yote? Yeah, I think we can write down our questions and put our hands together. Maswali ziko, alafu tupitishe, ndio tumpe pia nafasi ya kuzisoma. Na so we'll like give a 3 words, something like that. Asome ajibu in some good order. So wale ambao wako na maswali tunaweza andika. Najua kuna maswali mengine, wengine wako na uwezo wa kuuliza, kuandika. So kama unaandika, andika haraka. Alafu where are the ashes? Can you help me pick the questions? Yeah. Mama Rita, nisaidie chukua maswali. Okay, kuna wale ambao wanataka kuuliza maswali live na kuna wale ambao wanataka kuandika. Wale ambao wanataka kuuliza yao ni live. Inua mkono yako juu. Pia haina makosa. So long as you are sensible, na hata kama haina sense, tutakuwekea sense. Aya, Pastor Bram, give him a mic. Can we have a mic over here? Chap. Na sina most of the answers. An issue that are stress and also positive stress, and after which, how do you manage this particular stress? Thank you. All right. So she will answer that. The mic is here. Can somebody be rotating this mic or moving with it? Brian, help us. Aha. Governor akona swali hapo. In line with whatever my brother has asked. Do you have a cure for stress? Cure for stress. Right. Another question. We take 3. 3 questions. Na kama sijasikia hapo vizuri. Venye cure for stress. Okay, kiulizwa ni kama zao zimefika 18 teke ngumu. All right, put your hands together for the question askers. Okay, wacha nianzie ya mwisho ndo kwa jinsi kwa meweza kuandika my sentiments. 18 years and above, you're dealing and also mentally. So I want you to keep changing. Don't punish, discipline. There's a whole difference between punishment and discipline. Kupelekwa jela ni punishment, sio discipline. Exactly. So when it comes to 18 years, saa zingine naona wazazi wakipeleka watoto wao jela. And for me, please don't take your children to jela. 2 weeks ago, kulikuwa na msichana, I think she went out, alienda nje kujivinjari na rafiki yake. Wazazi wakaona hajarudi nyumbani sana. So at what point, was it a punishment or was it discipline? So na maisha ya huyo mtoto imechange kabisa. Aende na amue ya kwamba ukue kwa maisha yake ama asikue. Wengine wako chini ya wako was this concern. Ni kukunywa mihadarati leta hiyo shida. And then it is terms and conditions. Because remember, even as you are loving, unapenda mtoto wako na wewe ni rafiki yake. Kama mzazi unafaa polepole akue peke yake. So mimi kwangu kwa hii inakuwa inalingana ni mistake gani amefanya. Ni kutoamka mapema. Kuamka wapi?
Sahi huyu mtoto wa 18 ni kuangalia nika hawana pahali ya kwenda, pengine wanangojea nini. So what exactly kwa kwangu inakuwa hiyo mashtaka, hiyo mistake, kuko na kitu chini. Anaendea dem, anaendea gambling, hakuji uwezo wa kuishi peke yake. So anajua anarudi. So wewe unaweka terms and conditions na mnaketi chini na ni kama memorandum of understanding. Hii age ni MOU. Unasema okay, for now what are your plans in the next, because you need to gradually empower, usipatie hiyo mtoto opportunity ya ku make decision. I know grades mambo ya high school, pengine hakupata grades ama nini, hakuna pesa ya kumpeleka kampo ama kumpeleka college, ama nayo mob na pesa hana mob. Unaweza niandikia SMS tuongee one on one kwa jinsi hii ni kijumla. Sawa? Haya. Is there high stress? It was the main one question, two questions but they meant the same. Positive stress. Ukipata pesa nitumie hii pesa aje. Tumeona hapo? Mtu akikutumia pesa saa hii kwa M-Pesa na huko unatarajia, si ni sawa? Lakini si unashindwa. So it is a good thing but can be stressful. Who get married iko na stress yake. It is a positive thing, you're like saile haupeleki haujitunzi vizuri. Gari tunapeleka garage, si ndio? Si tunapeleka gari garage. Unakumbuka like right now we live in Nairobi. Kesho unataka kuamka saa ngapi? Mapema. Why are you waking up mapema? Unaamka mapema to avoid traffic. Hiyo ni stress number. Kama job hakuna, pesa hakuna. Tumelona hapo. Pressure cooker. For me, where the positive and negative stress come in, izo pressure pole. Kuna kuna hiyo valve hapo tu. Unaimba wimbo, una dance, unafanya nini? Una watch movie, una gamble, unakunywa, inalingana ni nini unafanya kutoa hiyo stress kwa emotion. Andika the word emotion. Umeandika emotion? E-M-O. Naona hiyo E. It means for me, okay. Mabano. Weka hiyo jina kutoka M hadi N kwa mabano. Haya, hiyo E kwangu naiona energy. Hiyo E inamaanisha energy. Alafu it is energy in motion. Ukikuwa na furaha utajivinjari, utadance. Ukiwa na hasira ndo mtoto, utachapa. Ama paka, ama panya, whatever iko kwa njia yako utachapa. Ukiwa na hisia tofauti, hiyo ni energy. Mambo zingine, lakini usiweke ndani kwa roho bila kuambia mtu. So, positive stress inakupeleka vibaya, lakini unapata pahali ya kuitoa pole. Negative stress ni umebeba dunia yote, alafu unafungua hiyo pressure cooker mara moja. Nini roho inaenda na mbio. Tumelona hapo. Breaking news for us, kwa kimila, unapata mtu anasema, siki kufurahi sana, kwa jini kifurahi sana, kitu mbaya. Right now, hakuna kitu, kuna hii kitu within work, unasema siji work-life balance. Haitakuwa work-life balance. Mtoto wako atakojoa kitanda, huyo mwingine apate grade A, high school. Bwana yako atakuja jioni vizuri, akule chakula yako na asiseme iko na chumvi nyingi. Mtoto wako atakuwa number 1 kutoka nyuma. Tunaelewana? Unaamka vizuri lakini traffic inakuwa mbaya. Unangangana na maisha yako kujipanga budget, lakini chumvi imeongezwa na ni 2 bob ama 3 bob. Tunaelewana? Wewe unangangana na maisha lakini kitu inakuja inafanya Manchester United 7-0. So maisha sio kutoa stress, ni kumanage, na usifanye peke yako. Ongea na mtu, andika kwa karatasi, ongea na Mungu, imba, cheza, kuwa na talanta.
whatever it is, lazima ujue pahali ya kutoa hiyo valve pole pole. Sawa? Haya, sawa. Kwa hiyo, asanteni sana. Okay, she can read the other questions. All right. Thank you very much. All right. Mtoto anaambiwa no TV, lakini hasikizi. Kuwa mambo ya terms and conditions apply. TV is a privilege. TV sio lazima. TV kupindukia. Inamaanisha unaenda kulala mapema. Ama kesho unaona kiwango chache. Tunaona hapo? Hii sasa, this one, if I don't know how you will connect with them, but naweza tuma specific consequences. Sawa? Ile unaweza ambia. Lakini for me, TV, gadgets, nini nyingine? There are some things that are privileges. Sio lazima mtoto asipokuwa na TV hata kufa. Chakula siku moja sio hata kufa, si ndio? So inakuwa haujafanya homework, so unaenda kulala mapema, TV itakuwa kiwango chache for every time you say no, okay? And then you come up with a program. Unataka kuona nini siku gani, na ukiona TV inazimwa. If you're a single parent, a single relationship before you figure umeumizwa. Kuachana is not it's not that you're like, wait, I'm happy to be single. Tumeona hapo? So uko na wounds ni hizo upate, like wewe kama binadamu, mwanaume ama mwanamke, jijue kwanza kama hivyo. I'm a single parent, so how can I live this? Sio kuingia kwa marriage nyingine kabla haujasuluhisha vile unajipenda kwanza kabla upendwe tena. Sawa? Haya. Tolea pole. You tell them, okay, so it seems that we need to come. For me, it's calling a meeting, family meeting. Okay, ni nini sensors? Because teenagers don't respect adult figures the older they grow. You become less relevant. So they collaborate. So you have to have a conversation. Sijasema usichape mtoto. There's a place and time for the road. Sindio? Spare the road, spare the child. But an 18 write script. But tumie miguu, usitumie hanga, usitumie fimbo. Tunaelewana? Sinakwambia uko unafanya hivi tu, hata kama unasikia uchungu unafanya mkono hivyo. So sisemi usichape. Timement alitoka wapi? Walikuwa responsible, walikuwa nataka mtoto, waliomba, walifanya mambo ya ile watu wakubwa. Unafikiria ulitoka wapi? Alafu from there utajua script yake ni nini. Watoto akona kine. Mvulana aliuliza baba, kwa nini huyu mtoto haendi kwake? Na ni sistake. 3 years yeye ndo amekuwa prince, yeye ndo amekuwa ule msee, na kila mtoto mwenye ameingia kwa hiyo nyumba anakuwa na, so huyu anabaki kwa nini? It was his baby sister, but inaonekana hawako amemueleza ama hivyo kuinvolve na hiyo process ya huyu ni mtoto mwingine ana huyu. Haya. No, aliuliza kwa nini haendi kwake? Modes of punishment. Please write discipline the devil out of a child or something of the sort. It's like you're seeing the devil in your discipline versus he. Terms and conditions apply. Why? And that's one of my favorite phrases. The age of the child. Even this one, please, like I'll not be, sitasikia vibaya ukiniandikia SMS. Tumeelewana hapo?
It depends with the age of the child, depends with the gender of the child, depends with who your partner is, it depends with your own. Is this a long-term relationship or a situationship? Don't introduce situationship to a child if it is not going to be till death do us. What led to the previous marriage or the union breaking? Hiyo ni topic ndefu. But for me, time is going to be to last. You've already answered your question. Jama, it depends with whether this has gone to conquer the world. You get a mediator. What does he want to do with you and with the children? Is it he wants to hire? Naona mpaka nimeanza kuwa personal. Where were you? What are you doing in my house? A situation like this happened, and that father alinyemelea his one of his daughters sexually. So hapo na ngono na bibi kwa ajili, okay, you're coming back for the children. You're coming back, I'm allowing you to come back because of the children. But the man nyemelead one of his, na alikuwa nangojea mambo ya land pahali. Terms and conditions? None of it apply. At what age should I start giving my child discipline? Akizaliwa. You can be saying it without kuchapa mtoto. Unamwambia sio vizuri kuniuma. Where do they sleep? You, as soon as possible, let the child not be in the same matrimonial bed as the two of you. If you are in a father-mother marriage, mtoto anafaa kuwa kwa kitanda yako. So for me, it starts pole pole. Kama ni kutengeneza, can you brush your teeth? Yes, I can. Can you wash your face? Yes, I can. Can I tie my shoes? Okay, not yet, but naweza fanya velcro. Can you put your sweater in the bag? Yes, I can. Can you help pole pole? I'll go with this and then see whether I can document and send them your way. How did we prayed for you and uliingia kwa tumbo? Yes? Ni tumbo ama womb? Usiseme mtoto uko kwa womb, kwa tumbo, kwa jii tumbo unakuwa digested. Wacha kwambia mtoto kwa tumbo yako. Uko na tumbo na womb. So for me, ndio niko nasema there are phrases that you use for depending on the age. Number one, as always, nimesema nini? Uliza mtoto, unafikiria ulitoka wapi? Ama umesikia nini? And then from there I can see which exact words. Inaonekana hapo lazima niwatafutie maneno. Disciplining my child. Is the other parent supposed to stop me from disciplining the child? Parenting is not a competition. Baba anafanya hivi, mama anafanya reverse. Why is it a competition? Na mtoto competition and then kasarani, then you get a medal. No, I'm very serious. If the two of you mnaangaliana, mtoto wangu anafaa kuwa hivi, mtoto wangu anafaa kuwa hivi, hamna MOU, what are you doing together? Because then everything else should answers. If the two of you find that you are in a hit, timetable imesema Simba wa Yuda na ATM kwa physical, only do as much. But if you want to be feared for eternity, guruma kama simba, kama mwanaume. But kama mtoto wako hawezi kuja kukuambia kitu, lazima atumie mama. Huyo mvulana atajua nini mambo ya kuwa mwanaume kama sio kutoka kwako. Na mimi kama ya kimwanaume siwezi sema. You're not able to hold each other's hand. And I'm an auntie of many nephews. Na naangalia wavulana na nashindwa. Dunia inaenda wapi? Kwa vizuri, lakini jamaa anatumia force. Mrembo anakuja amenirape. Jamaa alikuwa anasema hivi ndo dunia imenifunza, mrembo anataka kushikwa. Hakuna mwanaume anaingia kwa gap kuambia mwanaume, by the way, sio lazima utumie fujo. Mrembo akikwambia hapana, sikupendi, sio ati wewe hauna maana. Kill, you don't have to beat, you don't have to end up in jail. And because that one is very personal.
Mvulana hakunywi, havuti, hana pia, lakini pia mambo ya maisha. Men doing, if there is no alcohol, if there is no tough that a child cannot talk to you. So that one for me is, if the child cannot talk one-on-one, and you have to build a relationship. Ni nini wa adult, mtu mkubwa ndo anafaa ku extend mkono kwa mtoto, sio mtoto kungangana kupenda step parent. Hiyo lazima, there's something called the love languages. Lazima udate huyo step parent, adate mtoto. Uko na huyu mnyama anaitwa bang. Kama uko na kitu inaitwa bang, news ikisema overdose na bang, umeona lazi zingine like mambo ya pombe na vitu zingine. It's not just. So the question is, 16, 17-year-old, punishment ni discipline. In this case it's punishment, ni cane. 16-year-old mazee, unachapa mtu bring it on. Tumeona you are dealing with someone who is like, kuja, come baby, come. Tumeona hapo. You think you may be caning, but the caning was uko chini. Haya. Umejaribu kumchapa, lakini umepata msichana akiwa na bang na ukampiga tena juu. Hiyo ni symptom ya kitu hapa. A child. Tumeona? Ni afadhali ama step sister, step whatever, mwenye haku na watoto ni kama face to face, take a walk. Ukiwa na gari, mkiendesha gari. But in this case, kama hujambia, andika. By the way, if there is something I wanted to tell you, but I was not able to, singeweza kukuambia hapo mapema, ni ya kwamba A, B, C and D. Ukiwa na swali yote, unaweza niandikia, ama ukuje tuongee. Sawa? If you need more information, you tell me. In a situation where you are married to a different person, this is especially important for me, because most likely the relatives of the person you so sindio, so there might be someone who is like, huyu mtoto anajua, so utasikia family gatherings watajua, and the children as they grow older wanaangalia, unaona by the way, kwa nini sifanani? This is the same part here. Wazazi, there's a conflict on how to discipline the child. Come to a consensus. If you need to take a break, and I know it is easier said than done, but my closing statement is, parenting is not a competition. Na nimesema kama wewe ni Usain Bolt, enda. Kama wewe ni Eliud Kipchoge, enda. Warembo ni kina Tekla Lolupe, kimbia. But you are supposed to hapo. So for me, it is, what are the repercussions when one parent, you keep changing. Nimesema mtoto anaweza tumia loopholes. Hapa ndo mtoto anaweza kuambia, by the way, I need 1,000, huyu side anapatia 1,000, because you're not talking the two of you, anapata 2K. Anakuwa gambler number. Alafu nashindwa mtoto wangu, hapana mwalimu, you must be very, I did not give him that much pocket money. Unashindwa mtoto ananunua vitu aje. So for me the repercussion is, children operate. Nakumbuka tulikuwa mambo ya loss and grief. Kama hawajui, if they don't have the facts, they will come up with facts for themselves. So it's either black or white. But if the child is in a gray situation, they will come up with their own version. Okay? Sawa. So those are the questions I have. I will try my best. Okay, good. She's going to meditate. What I want us to do now, there's something we call follow-up question. Just in case there is a matter you have raised, but has not been handled according to your expectation, I will give you like a minute or so to re-question. There's something called re-questioning. Re-questioning, swali lako umeuliza lakini venye umejibiwa, unaona kama haujaridhika. So there's a mic behind there with Brian. Ama sasa hizo swali zote yako yuko hapo ndani. Yes, like give a, yeah, good. Hii ndio dakika ya mwisho, unauliza swali lako. After this, we close the service. Yes, go ahead. Okay, I have a question. And my question is this way. This is a case of separation. And a man marries another lady.
in their relationship they give birth and all are ladies. So at the age of 13 or 15, the dad starts admiring this her daughter, and you find that anamwambia like nakupenda, I love you more than like more than your mother, and also anaingiza mtoto box. How can we handle this case? Because on the other side mtoto amekubali, on the other side the dad wako wanataka kukua in relationship and the mother is there. For me, already that's not a father. For me, that's a predator. Sio kwa ubaya, I respect the family aspect of it, but as a father, the fact is whoever you have raised is not there for you. It is you to release them into the world. And why I'm saying that's a predator is because they're in a position of authority. Mtoto, most likely 13, not, umesema 13. 13 years, there's a stage where they are learning about the world, they are having crashes. Their body and their hormones is doing 100 meters per minute. Huyu jamaa anafaa kucontrol na ende dem mwingine. A woman, not them. He knows where he self-control and learning in his, like he knows he has somebody else who he can give them consent to that activity that he wants to undertake. So for him, he is, and this is where now as fathers, and not even mothers, don't ask here, mothers getting married to their sons, fathers getting married to their daughters. The word is called individuation. Individuation, ndio nilikuwa nasema, as a mother, can you get something, can you be more than a mother? Such that, hata kama wewe ni single parent, hauoni mvulana kama the solution to your problems. For this man, he is sexually frustrated. And there is someone who he can have control over. And as a 13-year-old, she is a minor. He can't be reported if there has been any kunyemelea. So it is empowering because of the social aspect of it. I look at it in this way. Msichana, if you're in contact with that her father, but he is a threat to her future. So it is, don't be in the same room alone with your father. If you need to be in the same room with your father, words, this is how you say no, physically and also verbally. If she needs to learn defense courses ya kugonga jamaa where it hurts, you teach her how to hit where it hurts. Because the girl is 13, and if she is swayed this way, chances are he will go scot-free. Kwa jini baba ya watoto. Lakini maisha ya huyu mrembo, akipata mimba, akipata ngono ya kwanza chana. Empower this girl to the point that she stays away from him. If there's someone who can intervene on that point, I'm not saying go to the police, but that for me is something is wrong in the marriage, and there is a girl who looks like the younger version. Because if there are other girls, these other girls need to be taken care of. Because if you have seen the news, if there is one, he's able to sway one, and you have a whole convoy, what will stop him from going to the whole lineage? And that is a generational curse. Because tunaambiwa mambo ya to your third, fourth generation. Msichana, hata kama kugonga baba yake, sio kwa ubaya, but defending her purity, let her learn defense, let her stay away. Because even in the cases that I've mentioned about 2020, watu walikuwa nanyemelewa na wazazi wao. Ndio nilikuwa nasema, don't introduce situationships to your children. If someone has gone away and then they're coming back, why are they coming back? Why all of a sudden 6 years are they coming back? You have to bring somebody into your life for the sake of the children, when indeed
they may be a predator. Now, that's the unfortunate bit about life. Saa zingine nataka kugonga maisha saa zingine kwa ajili your father is supposed to be a guide, not the person you're supposed to be running away from. Okay? So for me, ngangana na msichana. Usiseme ati baba ni huyu. Ndo hii mlango ikigongwa, huyo anajua hakuna njia. Sawa? Kikiumana peleka kwa polisi. Sawa. Kikiumana usiseme chini ya maji relative. Hizo mseme mkiwa mbe. Kuna wazee ama kuna wamama ambao wanajifunza mzuri wakiwa kwa cell. That's when they learn. Ukimbembeleza lugha hii hizi hawasikii. So akiwa kule ndani siku moja, siku mbili, sasa anakuwa amelainika kabisa. So there are men who are very stubborn. Just take them slowly, quick. We are out of time, but you can allow a few questions. Follow-up question. Simame kila wakati. So mama simama tu watu wakuone. Pigia Mama Joyce makofi kidogo. Thank you so much. So my question is entirely on these children who normally communicate to their parents through the written. So how do we assist such a children so that they can just face their parents and talk to them? For me, I believe when a child talks to you, you know her weakness, and she or he can also know your weakness. So kindly, I can request you to elaborate on good. that. Let's take another question. Let's take 3, then we finish. Najua mavijana hamna swali. Nyinyi hata msijali, hata kama hamna mtoto, hii lesson ilikuwa ni kuwatayarisha ili kesho ujue venye, si ndio? Halo? Si mnasaidika? Si kesho utakuwa na watoto? Sasa utasema si kuwafundisha? Nimekutayarisha ujue kesho utahandle situation yako namna gani. So, unataka kupea mic daktari? Pea Cinderella kwanza ndio. Daktari atauliziwa, ataambia bibi swali, alafu bibi atauliza hiyo swali. Ama ni aje Maki? Daktari atakwambia kwa masikio ndio ujue. All right, put your hands together for Cinderella. Good. Okay, I'm asking this question on behalf of those girls that maybe you got married with your mother to another man, and it came in a situation where the father is not your real father but is in love with you. But you know that when you ask your mother, he will think that you want to separate. Inaeleweka? Okay. Aya, good question. Amesema ndio, inaeleweka. Let's take is that your hand you want to raise? Okay, there's a hand over there. Good. Thank you for, mimi naopenda wala ambao wanauliza maswali. Kwa sababu ukiuliza saa hii, before ulize swali wewe ni mjinga. Baada ya kupewa jawabu, wewe ni professor. So afadhali ukue mjinga dakika moja, alafu maisha yako milele uwe professor. Go ahead, sir. Yeah, hello. Enoch. I have a question. Mm-hmm. Okay, in a situation whereby I want to manage performance stress. For example, maybe I have a sister or a brother, and he or she, for example, I've tried to motivate, urge, do everything, do the possible, but still, she can't or he can't manage or do as per the expectation. How do you do? How does maybe back I'd advise, I've done everything possible. How do I go with it? Good question. Can we? I saw another hand somewhere here. Hiyo ni hand ya mtoto ama ni mtu mzima? Learning issue. Raise it now. Sasa nilitoa watoto ndio muulize swali na ndio sasa mmeogopa. Sasa okay, comment. Sasa okay. Ni swali ama comment? Okay. So let Faith ask on behalf of all other faiths.
That issue of stress, it is a very important one. More so the parents' stress, because you realize that your child's stress can be your own stress to most parents. So I have a question in regards to that. It is something that I have noted, and it's a real situation. So if it happens that a parent is stressed, let's say she's a single mom, and she's going through postpartum depression, and Postpartum ni ile baada ya kupata mtoto. If I got it right. Unajua nyinyi mnajua kizungu. So wale ambao hatujui kizungu mingi sana, postpartum ni ile stress she doesn't know who to share with, because as it is, we have people who are extroverts and introverts. Some cannot talk out their problems regardless of who or any situation. So the stress will always go in, and they get into deeper and deeper depression. So it's if there is this kind of a person, because they're seeing what is happening to their parents, and the boy or the girl is very. Are you supposed to just tackle this thing head on? Go to Faith, ask her, or you also given threats maybe to the house help who is always there and witnessing this, that if this thing goes out, it is you, and death will come out of it. How would you handle this situation? Wow. Kuongea nao vizuri, usikie swali ni gani kabla sijawafungia. Yaani mtu ameambia mtoto wako kwamba they don't share. Sema no matter what, kufa nayo. Alafu anafika level yenye sasa hiyo stress yake inafikisha yeye kwa kitu tunaita depression. Depression sijui kwa Kiswahili ni gani sasa? Hali mbaya sana mpaka anajisikia hali yenye sijui. Haya. So were those hands looking for opportunity to? Okay. Good. Okay, Governor, you have two hands. Yeah, go ahead. Oh, there's a question. There's a mic, right? I think Madam was wondering about sexuality. Yes. About sex. LGBT. Oh, hii alisema, she said so many things. LGBT1, 2. LGBTX plus. Plus. Sikusikia negative. Au kusikia negative hapo. Okay, swali. Okay, there's another question on the other end. Kuna stress. Are you yawning or you are raising your hand? Okay. Sometimes you have stress, but you don't know why you are stressed. Huh? So after this, once I close, then we will not have comments. Comments put on the WhatsApp and Facebook. Not Facebook. So unapata pengine ameingia mpaka kwa team, amekuwa recognized, wanaweza enda team. Kataza kucheza mpira, aingie kwa group ingine yenye si mzuri. Juu unajua at 11 years, yes, au vijana unajua kuna groups mingi zenye ziko. Yes. So utamanage aje mtoto time zake za kucheza mpira na kusoma. Good. Haya. So that's the end of the question. After this, she's going to answer the question, and then we are going to conclude the meeting. All right. So, Faith, here you are. Thank you for the questions. Fadhali kuongea na mtoto. Topics zingine ziko na shida. Like, it is even better to talk on paper because it kuongea. Na sio lazima ikue kama meeting atiketini tuongee. Hapana. Twende mkitembea kwenda kwa supermarket, kwa kiosk, kwenda kanisani, kwenda wherever it is, shule, pengine asubuhi, the school girls wamekuwa na the pregnancies near barua kuongea na mtoto wako. Tumeelewana hapo? So hii by the way tunaweza tafuta pamoja. Kama sina jibu saa hii, tunaweza ongea
baadaye. So ambia mtoto unaweza pia tumia barua. Sawa? Haya. Stepfather amependa stepdaughter. Stepdaughter anashindwa, akiambia mama yake ataona ya kwamba wanataka kutenganisha. Uko na vile unakoroga maji kiwe imetulia, sinakuwa clear. Lakini ukikoroga even the content pia, kama msichana, kama kuko na kitu inatulemesha kama wanawake, ndo wako na shida. Lakini sisi kama wanawake tunataka kuwa number 1. Lazima mwanaume anichukue, ni mimi ndo nafaa kuchagua. Kwa nini ameendea mwingine? Hii hesabu, hii situation ni kama jamaa. Huyu sio husband material. Huyu unafaa kumwona kama baba. So inamaanisha muna spend time nyingi peke yenu. So for me already, huyu kama stepdaughter jitenganishe, because I know mama ataamini nani? Ataamini Bwana. But the thing about it is, unataka iende, utachora hiyo hesabu aje? Ukiangalia kwa jinsi kama saa hii mimi nimezaliwa na mama na baba, si ndio? So hata kama ni stepfather, hii situation unataka ikuwe aje? So hata kama wewe msichana pia kupendwa, it is a good feeling. Lakini enda ukapenda, angalia behavior ya Bwana. Usikosoe msichana wako haraka useme huyu ni msichana anataka kuniharibia ndoa. Please allow me to bring something small there. True. I was trying to nilikuwa naangalia nikashindwa hakuna mtu anasimama. Yes. Just a quick one. That kind of a situation is also probably going to lengths of having an intimate relationship with a stepfather. That is incest. That one in itself is a criminal offense. I like that because like who is older? You are the man. Don't ask us. Tuelena hapo. Kwa jeta sisi wanawake, what a man can do? Even us, we are messed up. Not all of us, but dunia iko na maajabu. So for me already that, thank you. Baba yangu alikuwa mwiri na if the thing about it is you remember the case for the 13-year-old, because swali ile nauliza ni kama ni stepfather topic, kama wewe ndo unanyemelewa na baba, if you know as a mother, as a father, you are not the only support system or in your child's life. Wewe sio suluhisho ya kila kitu kwa maisha ya mtoto wako. Ukiona mtoto wako ama alienda your child goes and tells somebody else than kujitia kitanzi ama kuiweka kwa roho. Wewe sio suluhisho ya kila kitu kwa maisha ya mtoto wako. Kesi 2-3 hii over the holidays, watoto walirudishwa kwa shule, high school, form 1. 2 boys wamehepa, decided otherwise, akaenda kwa auntie. Gani utafurahia? Hapo, wewe sio suluhisho ya kila kitu. Anybody else kusaidia wengine. That's the information you tell children. If anything was to happen to you, who do you think? If I'm not available, if dad is not available, who else can you? Unaenda kwa mtu mgani? Hata chief. Go somewhere. You're not going to be fighting things. Of kila kitu umejaribu kumsaidia. Terms and conditions apply. You cannot solve every and conditions. Unampa kila kitu. Kama umemsaidia, kama ni kifamilia, pengine ni pesa nzuri, hafanyi vile nafaa, basi nani anataka hiyo kazi kuliko mwingine? So ni ile unasema nimejaribu nieleze what is the future. Unataka kubaki ama unataka kutembea? But hatuwezi tatua kila shida ya kila mtu. Kuko na kesi zingine mimi mwenyewe nitasema kwa sasa sitaenda kuwa na crisis alafu wanataka watu washikilie wazazi ama familia ya wenye wamekufa kuingia. Nitaikaa nje, wewe enda ukatambue mtu wako
nitakusaidia nikiwa nje. Kwa nini? Nikiingia nione mwili ya mtu mwenye hata sijui, si nimeongeza kitu hapa kwa kichwa? Lakini wewe uone, utambue, nikuje mimi niko sawa, wewe hauko sawa, lakini si bado niko na nguvu ya kukushikilia. So hii mambo ya kusaidia kila mtu, kama mtu hataki usaidizi, mwambie nimejaribu, sio kwa ubaya, lakini tuheshimiane, wacha ning'ang'ane hivi, wewe ung'ang'ane vile. Postpartum, the word is postpartum. P-A-R-T-U-M. Postpartum depression ni vile walikuwa naambia, kubeba mimba miezi 9 ina change kila kitu ya mwanamke, kila kitu ni raha. Kama ni mtoto amekuja kukuambia, na amekuja kukuambia akiwa na hofu, haujui vile kuenda, for me ni how would you, unaweza tuma usaidizi hata kama ni okay, so what does she need, like kama ni mtoto amekwambia nini, kama ni chakula unatumana chakula, kama ni usaidizi, kama ni ujumbe unaweza andika, unasema like there's a way you show up in a silent way, una support the mother silently. If it is food, if it is nutrition, anakuja kama anahitaji, alafu uende pole pole. But because this is, you said it's a real case, please wacha tuongee it was behind the tent. Yes. Okay, because of time. Sexuality. Nini ina cause mambo ya LGBTQIA2+. L, lesbian. Q, queer. No, LG, mesau G. L, T, transsexual or transgender. LGB, oh sorry, LGB, yes. T, ally ni ALLY, rafiki ya hao watu, hata kama wewe uko sawa, hauchezi, you're straight, lakini una S+. Nimeona wameongeza 2S, two spirit. I don't know what the two spirit mean. Mesikia majina jingi, si ndio? Hiyo ni LGBTQIA2S+. What are the causes? It is as confused. It can be silent mama alikuwa like nilikuwa kwa grief. It can be curiosity. And that's why 13 years nini teenagers, youth, hormones ziko kila pahali 100 meters per second. Alafu wanaona kamrembo, kajamaa, kamrembo, na TV inasema nini? You can try. Unajua vile fruit salad? Unaweza jaribu pineapple leo, unaweza jaribu. So curiosity. And there is also, I can show you the world. You just have one, like mambo ya DNA. So hii hakuna one size fits all. Tumeona hapo ilingana na wengine tu. Haya, stress. You don't know what is causing the stress. How do you sort it down? Sort it out. Jiite conference. Na jiulize, hauelewi, jamaa anakuja ana dema ndona. Unajua mambo ya fiki. So ni nini? Ni pesa, ni jamaa, ni dem, ni watoto hapo. Ujiulize ni nini hai make sense, ni nini ina make sense. Hii hai make sense. Okay, ni kitu ya kitambo, jamaa alinikatia nikiwa 18 years. Nikasema no, sahi yako sonko na mimi nateseka. Tumeona hapo. Once upon a time I wanted to be a pilot, sahi wewe ni Futsubishi. Inaweza kuwa kitu ya kitambo ama kitu ya juzi. Tumeona hapo. So ni nini kwa maisha hailainiki vile unapenda hii tangangana nayo? Ni kitu naweza ambia kwa heri. Kwa jii kukatiwa at 18, unaweza rudi ukue 18 tena. Unaweza rudi kwa ukue miaka 8 nyuma ya tent. Lakini kama mrembo kwa roho, hata kama umefika 50, bado unapenda unajiona kama msichana mdogo. Ni nini ilikuudhi? Nini hai make sense? Alafu ngangana. Ile unaweza ngangana nayo, ngangana. Ile unapatia Mungu, pia Mungu. Ile unapata usaidizi, uliza. Haya, hini masomo iko down ama anaiweka kando.
hapa unaangalia mambo ya keki, hataki umuite ati your pet name ama nickname, hataki kupatiwa hugs, anakuwa kama mwanaume hata kama bado hajatairiwa, hajakuwa 18. So because he's already 10 years, anajiona yeye ni mwanaume hata kama yeye ni mtoto. So okay, for you, hata mnaweza ongea na coach. Kama there are some programs where unasema for you to continue being part of the main team, lazima ufikishe grades zako hapa. Because playing football, you need both ways. So hapa ni conversation here, okay, reward him. Ila anafanya vizuri, unamwambia by the way, Cristiano Ronaldo, Messi, nani. Unamwambia by the way, it's not just football, they also lazima wako na tafuta hiyo biography, hiyo ama the sense of ni nini ingine unaweza ngangana nayo. So you have to show him both sides of the coin. Kwa ajili sasa anajiamini and is very good anajiamini, lakini lazima ajue two sides of the coin. Because kama Usain Bolt alikuwa 100 meters 9 seconds. Jamaa alitrain gym ya kangapi? Ali run for a number of years. Are you see, unamwona akikimbia? Unaona Usain Bolt akikimbia? Ameretire. Lakini ile pesa amepata, sijui anajenga nini, anafanya nini, yako na. Are you understanding that? So for this boy, even for the girls, wapatie ujumbe. By the way, sawa. Masomo inaonekana maoni nini. You are very good. Good. Lakini what will even make you greater is ukiwa na zote mbili. Alafu tafuta watu nini Usain Bolt, hiyo timu yake mwenye anapenda. Sawa? Asanteni. Asante. So that one will mark the hatuwezi tukajibu leo. So the conversation continues. If you want a special session with her, she will let you know how. Okay? She has given special sessions. I'm not sure whether they are free. Terms and conditions apply. Enonewera. Atire kedo. How do you say free? So that is it for today. I want to stop there. Can we maybe all be upstanding? So last Sunday, was it fun? Najua wazazi wanaweza sema yes. Tutauliza nikienda Sunday school, nitawauliza kulienda aje, how was it? But no, sana wa teenagers tunawapangia itakuwa ni outside. Amen. Najua kuna youth tarehe moja. All right. Having said that, maybe my last announcement, not last but not least, I don't know how to say it. We have we are going to celebrate. Hii kitu ni step by step. Si ndio? Hata nyinyi mjaye. So it is step by step. We like a